Okay, let's start, right? The bond valuation. Bond valuation சாதாரணமாக நிறுவனங்கள் அல்லது கூட்டுத்தாபனங்கள் அல்லது அரசாங்கம் நிதி பெற்றுக்கொள்வதற்காக பாவிக்கின்ற ஒரு ஆவணம், ஒரு முறையைத்தான் நாங்கள் பாண்ட் என்று சொல்றோம், ரைட்? ஸோ இந்த பாண்டை பொறுத்த மட்டும், right, I'll say something, repeat something about theoretical part. இரண்டு தரப்பினர் involve ஆகுறாங்க. One is issuer, right? Issuer. The other one is lender, right? Lender. Okay. இந்த bond வந்தது, right? யாரால, கூட்டுத்தாபனங்களால அல்லது கம்பெனிகளால அல்லது அரசாங்கத்தால வழங்கப்படுகின்ற பொழுது அரசாங்கத்தின் சார்பாக மத்திய வங்கி பிணை முறைகளை விநியோகிக்குது. வழங்குகின்ற பொழுது, ரைட், at the beginning யார் காசு கொடுக்காம, so they will give the initial payment, right? Initial payments. Okay. Right? Then issuer என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா, மாத அடிப்படையில அல்லது தான் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த கால அடிப்படையில, மாதம் என்றால் மாதம் அல்லது காலம் எந்த அடிப்படையோ அந்த அடிப்படையில என்ன செய்யறாருன்னு சொன்னா, இந்த காசை கொடுத்தவருக்கு he pays coupon payment. Coupon earlier நான் சொல்லியிருக்கேன், coupon payment. Coupon payment means coupon rate into par value. Par value. Okay. Right? So இந்த பாண்டினுடைய மிக பிரதானமான நன்மைகள் உண்டு. பெரும்பாலும் நிதி முகாமையாளர்கள் பாண்டை இஷ்யூ பண்றதுக்கு விரும்புறதுக்குரிய காரணம் என்னன்னு சொன்னால், லோன் எடுக்காமல் பேங்க்ல போய் லோன் மூலமும் நிதியை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் அவ்வாறு செய்யாமல் பாண்ட் வழங்குவதற்கு விரும்புவதே காரணம் என்றால், எந்த விதமான ஆவணங்களும் இல்லாமல், எந்த விதமான ஈடாக எதையும் வழங்காமல், ரைட், what they can do, they can get this money, right? நிதியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இரண்டாவது விடயம், கடன் பெறுகின்ற பொழுது கடன் தொகை சக வட்டி இரண்டையும் திருப்பி செலுத்துறாங்க. ஆனால் பாண்டை பொறுத்த மட்டுக்கு தான் எத்தனை வருடங்களுக்கு பொருந்தி கொண்டோமோ அந்த காலப்பகுதி அவ்வளவுக்கும் யார் இந்த பாண்டை வழங்கினாங்களோ அவங்க காசு கொடுத்தாக்களுக்கு தங்களோட ஒப்பந்தத்தின் பிரகாரம் எவ்வளவு ஒத்துக்கொண்டாங்களோ அனுவிட்டியாக பே, அதாவது ஒவ்வொரு மாதம் எவ்வளவு நாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றோம் சொல்லி அந்த பேமெண்ட் மாற்றம் கொடுத்து கொண்டிருக்க முடியும். பாண்டினுடைய அந்த முகப்பெறுமதியிலே எந்த ஒரு அவங்க மீளளிப்பு செய்வதில்லை. ஸோ திஸ் இஸ் ஈஸி. அதனாலதான் பாண்டை பெரும்பாலானாக்கள் விரும்புறது, ரைட்? ஸோ bond, right? The other one is par value, முகப்பெறுமதி or face value. Generally, normally it's 1,000 rupees. It's 1,000 rupees, right? Usually it's 1,000 rupees. Coupon rate mean ஒவ்வொரு மாதமும்
அல்லது ஒவ்வொரு தான் ஏற்றுக்கொண்ட ஒவ்வொரு அந்த பீரியட் காலப்பகுதிக்கும் எவ்வளவு கடன் அந்த காசை தந்தவருக்கு செலுத்தப்படுதோ அந்த தொகை வந்து ரைட், லெண்டருக்கு செலுத்தப்படுகின்ற தொகை வந்து கூப்பன் ரேட், ரைட். ஸோ கூப்பன் ரேட் பெர்சன்டேஜ்ல இருக்குமா இருந்தால் தட் இஸ் கூப்பன் ரேட், ரைட். பேமெண்ட் அடுத்த பாயிண்ட், கூப்பன் பேமெண்ட் என்று சொல்லி சொன்னால் ரைட், கூப்பன் ரேட் இன்டு ஃபேஸ் வேல்யூ. Face value. Maturity date. Maturity date. Maturity date means, right, this point. Date mean இன்றைக்கு நாங்கள் வந்து 3ஆம் தேதி ஜனவரி மாதம் 2021 நாங்கள் எக்ரிமெண்ட் செய்கிறோம், ரைட். இந்த பாண்டை 5 வருடத்துக்கு பிறகு 2025ஆம் ஆண்டு 1ஆம் மாதம் 3ஆம் தேதி மீட்பு செய்வோம். ஸோ தட் இஸ் த மெச்சூரிட்டி டேட். That is the maturity date, right? Yield to maturity. Yield to maturity. Yield to maturity, what? Required rate of return. Required rate of return. Rate of return. Okay. உதாரணமா நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கேன், required rate of return or market hurdle rate, right? உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் டிபாசிட்ல நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணினா 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். தட் இஸ், அல்லது ஒரு ட்ரெஷரியில வந்து நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணினால் ஒரு 10% கிடைக்கும். தட் இஸ் த மினிமம் ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், ரைட். மினிமம் ரிக்வயர்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன், ரைட். Okay, these are the terminologies. Second point, right, you can see second point, still people. Second point, so this is what I explained. When a corporation or government wishes to borrow from the public on a long-term basis, issuing or selling debt securities, that is called bond. Bond doesn't, right? Bond is a longer-term contract under which borrower agrees to make the payment of interest and principal on a specific dates to the holder, lender of the bond, right? உதாரணமாக அரசாங்கம் வந்து ஒரு பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுது, அல்லது கம்பெனியேன்றது பாண்டை இஷ்யூ பண்ணுதுன்னு சொன்னால், அந்த பாண்டை வாங்குறார், பிங்கிறவர் வாங்குறாருன்னு சொல்லி சொன்னால், ரைட், எதை ஒத்துக்கொள்கிறார் என்றால் 5 வருட கால பாண்டா இருந்தால் மாத அடிப்படையில வந்து கூப்பன் பேமெண்ட் இருந்தால் குறிப்பிட்ட ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த கூப்பன் பேமெண்ட்டை பே செய்வதாகவும், மெச்சூரிட்டி டேட் பொழுது பி எவ்வளவு தந்தாரோ அதனுடைய முதலையும், ரைட், அந்த கூப்பன் பேமெண்ட்டையும் செலுத்துவேன் என்று சொல்லி என்ன செய்யறார், எக்ரி பண்றார். தட் இஸ் த agreement or the contract, right, is signed between the parties as far as this bond is concerned. Okay, right. So normally for any financial assets you have cash flow. You have cash flow, right? Here the cash flow, right, if you want to calculate the value, so you can write in the statistical term, right? The period is starting from, wait, I'll write down, value is equal, right, summation I is equal 1, it will go up to n terms, right, cash flow upon
1 plus r to the power n. எந்த ஒரு ஃபைனான்சியல் அசெட்ஸ் உடைய பெறுமதியை நாங்க பார்க்கிறதாக இருந்தா எங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரிய வேண்டும். ஒன்று, எவ்வளவு கேஷ் ஃப்ளோ எங்களுக்கு கிடைக்குது, ரைட்? ரெண்டாவது, அதோட சேர்ந்திருக்கிற ரிஸ்க் என்ன, ரிஸ்கினுடைய அளவு எவ்வளவுங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதை நாம கால்குலேட் பண்றதுக்கு ஃபைனான்சியல் டேர்ம்ல என்ன செய்யறோம்னு சொன்னால், ரைட், கேஷ் ஃப்ளோவை ரிஸ்கை பார்க்கறதுக்கான ஒன்று செய்யறோம். கேஷ் ஃப்ளோ எதிர்காலத்துல கிடைக்க இருக்கு அதனுடைய பெறுமதியை இன்றைக்கு எவ்வளவு பெறுமதியை நாங்க என்ன செய்யறோம், டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டரால பிரிச்சு பார்ப்போம். எனி ஜெனரல் right, for any financial assets, if you want to calculate value, right, of the financial assets, this is the formula, right? Summation I, the period is starting from 1 up to n terms, right? Cash flow upon 1 plus r to the power n, right? இப்ப bonda பொறுத்த மட்டுக்கு, right, you have coupon rate, ஒவ்வொரு மாதம் செலுத்தப்படுற காசு வந்து ஒரு கேஷ் ஃப்ளோ. அதே நேரம் at the end of the period you will get back the money what you எதை நீங்க எவ்வளவு அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்களோ அந்த முதலை நீங்க சரி திரும்ப எடுக்கீங்க. So this is called the cash flow. This is called the cash flow, right? ஒவ்வொரு காலத்துக்கு, right, every single period உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறதும், ரைட், குறிப்பிட்ட டைம் இன்டர்வல் அது கிடைக்கிறதும், ரெண்டு நிபந்தனைகளும் ஒரு கேஷ் ஃப்ளோல இருக்கின்ற பொழுது we can consider it as annuity. Right? முதலாவது வருடத்திலிருந்து குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில டைம் இன்டர்வல் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் annuity. அதே நேரம் தொகை என்ன செய்யுது, எங்களுக்கு ரிட்டர்ன் ஆக கிடைக்கிறது. இப்படி வரக்கூடிய அந்த கேஷ் ஃப்ளோ நாங்க என்ன சொல்லலாம், annuity சொல்லலாம். Then the lump sum payment. At the end of the period, you get this lump sum payment. Okay? We move to the eight. Okay. Now we will do this example. We will try to do this example. Example 10 and example 11. Right? Consider, we will do the example 10 first. Consider a bond with a coupon rate of 10% and annual coupon. The par value is 1,000 rupees and the bond has 5 years to maturity. Yield to maturity is 11%. What is the value of the bond? Right? இப்ப நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்துட்டு முந்தைய ஸ்லைட்ல வந்து, ரைட், முந்தைய ஸ்லைட்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்முலா எழுதினேன், அழிச்சிட்டேன். ரைட், வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் சிக்மா ஐ period is equal starting from 1 go up term cash flow upon 1 plus r in என்ன மடக்குன்னு எழுதினேன். ரைட், இப்ப இந்த வாய்ப்பாடு பொதுவாக வேல்யூவை கணிக்கிறதுக்குரிய வாய்ப்பாடு. கேஷ் ஃப்ளோ கிடைக்குது ஒவ்வொரு வருஷமும். கேஷ் ஃப்ளோ இயர் 1, இயர் 2, இயர் 3, இயர் 4 நாங்க ஏற்கனவே ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன்ல பார்த்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு நாங்க பார்க்காம மொத்தமாக என்ன செய்யறோம், n வருடங்கள் என்று எடுத்து ஒரு ஃபார்முலாவுல நாங்க குறிச்சு காட்டுறோம். சரிதானே? இப்ப மக்கள் பொண்ட பொதுவாக செல்லும் பொழுதுதான் அந்த ஃபார்முலா நான் சொன்னேன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இரண்டு
விஷயம் வந்து சொல்லப்பட்டு இந்த பாண்ட் வேல்யூ உண்டதுல இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ஒன்று கூப்பன், அடுத்தது இதை கணிக்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தா, ரைட், let me to take a whiteboard. ரைட், முதலாவது எழுதுறன் ரெண்டு விஷயம் இருந்தது. பிரசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் annuity, கூப்பன் என்று சொல்லி சொன்னேன் தானே, அதான் annuity என்று சொல்றோம். அதை எப்படி கணிக்கலாம் சொன்னால் அதுக்கு பயன்படுத்தப்படுற வாய்ப்பாடு சி. சி இந்த ஆங்கில எழுத்து குறிக்கிறது கூப்பன் பேமெண்ட். சி ஈக்குவல் சி bracket 1 minus sorry 1 minus 1 over 1 plus r எண்ணாம் அடுக்கு, right, one plus r in this should be a big bracket, right, முழுவதின் கீழ் r, கீழ் r, கூப்பன் பேமெண்ட் 1 minus 1 over 1 plus r இன் எண்ணாம் அடுக்கு முழுவதின் கீழ் r. சக இப்ப இவ்வளவு நேரம் நான் இதுல எழுதியிருக்க முன் தொண்டு சகைக்கு முதல் இருக்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா annuity-க்குரிய வாய்ப்பாட்டை குறிக்குது. ரைட், annuity-க்குரிய வாய்ப்பாட்டை குறிக்குது. அதாவது கூப்பன் பேமெண்ட் ஒவ்வொரு பீரியடுக்கும் ஒவ்வொரு மந்த்தும், ரைட், கிடைக்கிற கேஷ் ஃப்ளோவை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாடு. இதுக்கு பிறகு இன்னொன்று சொன்னோம் என்ன, லம்சம் பேமெண்ட், மீட்கின்ற பொழுது கிடைக்கக்கூடிய அந்த பேமெண்ட், லம்சம் பேமெண்ட். அதை கணிக்கிறதுக்கு நம்ம சாதாரணமாக ஏலியா படிச்ச ஃபியூச்சர் வேல்யூ அப்பான் 1 plus r in wait, right, 1 to the power 1, wait, 1 1 plus one plus r to the power n, to the power n, right? So this is for annuity, right? This is for lump sum payment, right? Present value of annuity, and this is for payment, right? இப்போ பிள்ளைகள் கூப்பன் பேமெண்ட்டும் இருக்கும், மீட்கின்ற பொழுது கிடைக்கின்ற தொகையும் இருக்கும். இது ரெண்டையும் இந்த ஃபார்முலாவில் எடுத்தோம்னு சொன்னால் என்ன செய்யலாம், இதோட ஆன்சரை காணலாம். சரியானே? இப்போ நான் I'll go back to presentation. Can you see the presentation? Can you see the presentation?
Response me via chat. Right? So here, bond with a coupon rate of 10%, an annual coupon, right? That is important point. Annual coupon. It's not, okay. So it is annual coupon, right? Par value is 10,000 rupees. Par value 10,000 rupees. 5 years to mature. Yield to maturity is given 11%. Right? Can you find the answer? Yes? Can you try? I'll go back to the whiteboard. Right. Right. Price of the bond is equal. Price of the bond is equal. Is equal. You should know. You should write this formula. Right. 1 minus 1 over 1 plus R in என்ன மடக்கு முழுவதின் கீழ் R, right? Plus future value upon 1 plus R in என்ன மடக்கு, right? So coupon rate is 100. எப்படி வந்துச்சு 100? கணக்குல சொல்லிருக்க coupon rate 10%, right? Face value 1000 rupees. So therefore, right, coupon payment is 100 rupees, right? 1 minus 1 over 1 plus R உடைய பெருமானம் தந்திருக்கார், yield to maturity தான் R, right? 0.1. No, 11% means 0.11, right? N in பெருமானம் how many years? 5 years, right? 5 years. முழுவதின் கீழ் 0.11. bracket வந்து should be plus future value of the bond is, he says 1000, 1 plus 0.11 to the power 5, right? To put the power 5, 0.11 to the power 5. So what is the answer? Can anyone answer me? Yes.
963 rupees. 963 rupees. Okay. Again, I'll go back to the question. So that is example 10. That is example 10. How about 11? Suppose X company were to issue a bond with a 10 years to maturity. The bond has an annual coupon of 8 rupees. Similar bonds have a yield to maturity of 8%. Yield to maturity of 8%. In 10 years, I'm sorry, X will pay 1,000 rupees to the owner of the bonds. What would this bond sell for? Right? Same formula. Can you apply this question? What is the answer? You should know the coupon payment. You should know the coupon payment. Coupon payment, right? Coupon payment is equal coupon rate into face value. So it's going to be percentage. No, coupon payment நேரடியா தரப்பட்டிருக்கு 80 rupees. I'm sorry. So 80, 8, 80, 1 minus 1 over 1 plus எத்தனை percentage yield to maturity? 8%. 0.08. 10 years upon 0.08 plus 1,000 upon, right, 1 plus 0.08 to the power 10. To the power 10. So what is the answer? Somebody has in the chat box 1,000 rupees. Right? Price of the bond will be 1,000 rupees. Is it clear or? Right?
80 1 minus 1 over 1 plus 0.08 to the power 10 upon 0.08 plus 1000 upon 1 plus 0.08 to the power 10. So the answer will be 1000 rupees. Right? நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ angle different இருந்ததால hand writing கஷ்டமா இருக்கு. Right? We'll try to manage. Okay, I'll try my level best. Okay. Yeah, it's 1000 rupees. Okay. Can you do the 12th example? Suppose you are reviewing the bond that has 10% annual coupon and face value is 1000 rupees, 20 years to mature, and the yield to maturity is 8%. What is the price of the bond? What is the price of the bond? Right? So what he is telling, annual coupon is 10%, face value is 10,000 rupees, 20 years to mature, yield to maturity YTM is, right? YTM is 8%. What is the answer? Right? Price of the bond is equal, right? Coupon rate is 1000. Why? 10% into 1000 rupees. 1 minus 1 over 1 plus R in Paramanam, yield to maturity is 0.8. Right? 20 years. Plus 1000 upon 1 plus 0.08. 20 years. What is the answer? What is the answer? Yes? Answer is
Somebody has put in the chat box. $1196. Okay. 1196 rupees. Right? Now, you know one scenario, right? I'll underline the word. Right? YTM is equal coupon rate. YTM greater than coupon rate. YTM less than coupon rate. YTM less than coupon rate. What did you understand from this? Right? In my previous example number 10, coupon rate is 10%, YTM is 11%. YTM is 11%. Give me a second. This is what I explained, right? Right? Yield to maturity is equal coupon rate. Yield to maturity is greater than coupon rate. Yield to maturity is less than coupon rate. Right? இப்போ இதுல வந்துட்டு ஒரு what is that? Somebody is chatting. Right? If you go to my previous examples, right? Example 10. Yield to maturity 10%, sorry, 11%, coupon rate 10%. Right? அப்ப எந்த இடத்துல இது ஃபிட் ஆகும்னு சொன்னால், right? So here YTM is 11%, 10%. Right? இப்படி வருமாக இருந்தால் அந்த பாண்டை நாங்க சொல்றது discounted bond. Discounted bond. Right? உங்களுடைய அந்த உதாரணத்தின் படி, ரைட், முகப்பெறுமதி வந்து 1000 ரூபாவா இருக்குது. ஆனால் நாங்க அந்த இத்தனை வருடம் 5 வருடத்துக்கு பிறகு மெச்சூர் ஆகுது 963 ரூபா மாறுது. 10வது உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா, so that is called discount bond. Discounted bond.
If you move to the example, 11, where yield to maturity is 8%, right? Coupon payment is given 80 rupees. 1000 to 80 rupees in the again it is 8%, right? So example 11 is fitting with the first case, right? The par value and the bond price will be equal. ஏன் வழங்குகின்ற பொழுதும் 1000 ரூபாய் தான் இருக்குது, முயற்சிக்கு பிறகும் 11வது உதாரணத்தில் 1000 ரூபாய் தான் கிடைக்குது. காரணம் yield to maturity கூப்பன் ரேட்டும் சேம் ரேட்டா இருக்கு. But if you move to the example 12, here annual coupon is 10%, right? Yield to maturity is 8%. Yield to maturity is 8%, right? So this is the case. Yield to maturity is 8%, right? Coupon payment rate is 10%. Am I right? Yes. So this bond is premium bond. This bond is called premium bond. Why? In this example, how much we got? Face value was 1000, right? Right? But after maturity, the price was, right, 1196. அப்போ 1000 ரூபாய்க்கு வழங்குறோம், 1196 ரூபாய் மெச்சூர் ஆகின்ற பொழுது இருக்கின்ற. So that is premium bond. It is premium bond. Okay. Right, 3 types of bonds. Solid on discount bond, premium bond, and the bond price and the face value both will par value is equal. That is one type, right? Bond கணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பாடு நான் எழுதினது தெளிவில்லாமல் இருந்தால் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. Bond value is equal coupon payment 1 minus 1 over plus R in T என்றது பாவிக்கப்படுது, right? Upon R plus future value upon 1 plus R, right? Bracket T. Tங்கிறது அல்லது என்ன என்று சொல்றது எத்தனை வருடங்கள் என்பதை குறிக்குது. ஓகே. Can you try this question? If an ordinary bond has a coupon rate of 14%, right? The owner will receive a total of 140 rupees per year sorry, with a 16% quoted yield and semi-annual payment. So this is the important point. ஏற்கனவே நாங்க செய்த கேள்வி எல்லாம் annual வருடத்துக்கு பார்க்கிறோம், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, right? Here is telling semi-annual payment. So if our bond matures in 7 years, what is the price of the bond? What is the effective annual yield of the bond? What is the effective annual yield of the bond? Right? So can you try this?
right? So I'll put a summary here. Coupon rate is 14%, right? So coupon payment is 140 rupees, right? Yield to maturity is how much? 16%, right? Uh, maturity period is 7 years, right? Semi annual. இப்போ நாங்கள் பொன் வேலுவை கணிக்கிறதா இருந்தால் கூப்பன் பேமெண்ட் சொல்லிக்கார் 140 ரூபா ஒரு வருடத்துக்கு. அதை நாங்கள் என்ன செய்யணும்? 2ஆ பிரிக்கணும். செமி அனுவல் 1 மைனஸ் 1 over yield to maturity சொல்லிக்கார் 16%. So semi annual 0.08 1%, right? Right? Angle 0.8. வருடங்கள் எப்படி பார்க்கிறது? ஸோ வருடம் பார்க்கணுமா இருந்தால் n into m, ரைட்? n என்பது வருடத்தை குறிக்கிறது, ரைட்? m மீன் ரைட், செமி என்று சொல்லுகின்ற போது 2, ரைட்? Period is 2, so that is equal 14. So here it's 14 plus 1,000 rupees upon 1 plus 0.808 into 40. How much the answer? How much the answer? Can anyone put in the chat box? What is the answer? Nine one seven. 917 or 918, maybe rounded figures.
right? Okay, that is example 13. Yes. Example 14, right? Consider a bond with a 10% annual coupon rate, 15 years to maturity, and par value is 1000 rupees. The current price is 928.09. Can you see this presentation? Now you can see, I think. Yes. Example 14 is consider a bond with a 10% annual coupon rate, 15 years to maturity, and the par value is 1000 rupees. The current price is 928.09. Will the yield be more or less than 10%? Can you answer this? Yes? Can anyone answer this? Consider a bond with the 10% coupon rate annual, 15 years to maturity. Par value is 1000. The current price is 928 ரூபா 9 Yes, yield to maturity 10% ஆக இருக்குமா, அதை விட கூடுதலாக இருக்குமா அல்லது குறைய இருக்குமான்னு கேட்டிருக்கார். What would be the answer? Is putting answer in the chat box. Less than 10%. Why? So you should keep in mind, right? I'm sorry. நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி காட்டினேன், right? This is the slide, right? Right? Yield to maturity coupon rate same ஆக இருக்குமா இருந்தால் par value அல்லது face value bond price equal ஆയിരിக்கும், right? ஆனால் கேட்கப்பட்ட கேள்வியில face value அல்லது par value 1000 rupees, bond current price வந்து 928 something. Then YTM, yield to maturity, will be higher than the coupon rate. Yield to maturity will be higher than the coupon rate, right? So that is the answer. 15. Example 15. Suppose we are interested in a 6-year 8% coupon bond. A broker quotes a price of 955.14. What is the yield of the bond? What is the yield of the bond? Right? To solve this question, you have there are some methods, right?
right? Compounding yield to maturity கணிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா finding the yield to maturity requires trial and error if you do not have financial calculator and similar to the process for finding the R with an annuity. If you have a financial calculator, you can calculate easily, right? இந்த கேள்வியில 15வது கேள்வி என்ன கேட்காருன்னு சொன்னா R yield on maturity அவர் கேட்கிறது R இன் பெருமானம் என்ன? R is equal what? This is the question, right? பாருங்க, suppose we are interested in a 6-year 8% coupon bond, right? Broker quotes a price of 955.14. What is the yield, right? R உங்களுக்கு தெரியாது, right? Number of years is 6 years. Right? This is the answer. You know the price. 955 955.14 is equal. You know the coupon rate, right? 80, right? Because you have to take face value சாதாரணமாகவே usually 1000 rupees இருக்கு. 1000 into 8%, right? 80. 1 minus 1 over 1 plus, you don't know the value of R. 6 வருடங்கள், அதன் கீழ் R, right? Plus 1000 upon 1000, right? Trial and error மெத்தட்ல இந்த R காணலாம், அல்லது financial calculator யூஸ் பண்ணி இந்த R நாங்க காணலாம், right? So what I am going to do, example 16 I'll post it in the Google Classroom for your practice, right?